34-й день війни, 29 березня. Що стосується ситуації, насамперед в окупованих містах і містечках Запорізької області. So we'll try to summarize today what we discussed, and we will start first of all the situation in those places which are temporarily occupied now in our own region, in Zaporizhya region. Today is March 29. Насамперед слід відзначити, що значно ускладнився зв'язок, а з Мелітополем і Бердянськом зв'язку нема вже кілька днів. First of all, should be mentioned that the communication situation got much worse than it was with Melitopol and Berdyansk and other locations. There is no phone connection for several days already. Енергодар. And Energodar. Соціальні мережі повідомляють, що туди прибуває все більше військових окупантів. The Energodar city, where the nuclear power plant is located, social media tells that more and more military people arrive in the city. Вони поширюють пропагандистські листівки та активно пересувають свою техніку, військову техніку в Василівки. The occupants, they spread propaganda leaflets among the civilians, and they actively move around all kinds of military vehicles around the city. Пропонують жителям міста вступати до лав нової міліції, а обіцяють рай на землі. They advertise among the local citizens to join new so-called new militia in the city, and of course they offer all kinds of heavens on earth proposal. У відповідь окупантам жителі українського Енергодара вчора знову вийшли на мітинг, аби сказати про те, що руський мір тут не чекають. In response, the peaceful civilians yesterday again got together for a meeting where they proclaimed that one more time that Russian, so-called Russian world, they do not wait, do not expect for it there. Melitopol city. Щонайменш 2 дні інформаційний вакуум у жителів Мелітополя. Melitopol city in the south of our region. At least 2 days the locals are staying in informational vacuum. Через те, що російські окупанти заблокували і телефони, і інтернет-зв'язок. Because the Russian occupants, they blocked both cell phone connection and internet connection. Рашисти затримали начальницю Мелітопольського управління освіти Ірину Щербак. The Russians, as we call them according to fascists, the Russians, they captured the head of the city education department. Ірина Щербак. Irina Sherbak. Їй інкримінують розкрадання матеріального майна і грошей. Mm-hmm. And they incriminate to her so-called waste of material belongings from the budget and some funds that she wasted funds. А насправді її переслідують за те, що вона відмовилася співпрацювати з окупантами. However, the real reason for her captivity is that she refused to collaborate with the occupants. Які наполягають на тому, щоб з 1 квітня розпочався навчальний процес у Мелітополі російською мовою. As the occupants insist and do their best so that to start educational process in the city, in the schools since April 1st, and they want to start education in Russian language.
В Мелітополі про Мелітополь повідомляє Іван Федоров, міський голова Мелітополя, який знаходить цю інформацію, бо з Мелітополем нема зв'язку. Розповідає про те, що у Мелітополі вже нема українського телебачення досить довго, є тільки російське. Ivan Fedorov, who is the city mayor of Melitopol, he collects some information from his own sources and he shares it. And he says that in Melitopol, in the city, for already quite a while, there is no Ukrainian television, only Russian one. Мітинги заборонені, в місті зникають люди, громадські діячі, держслужбовці, журналісти. Деяких відпустили, але в місто люди не повертаються. Пряма загроза життю. Public meetings are banned. They are kidnapping the activists and leaders, public leaders. And some people, they just disappear, and but also some people they keep living. Those who were able to escape, they do not return to the city. Продовження теми зникнення, захоплення і викрадення людей. To continue on the kidnapping. Захоплення журналістів у селі Розівка. Російські окупанти захопили журналістку Ірину Дубченко. In Rozivka settlement, it's in the east of our region, the Russian occupants, they captured the journalist Ірина Дубченко. Irina Dubchenko. Її заарештували 26 березня. She was arrested on March 26. Ірину відвезли до окупованого Донецька для проведення так званих слідчих дій. And they brought her to the occupied Donetsk city in order to do what they say investigation. У журналістки є маленька донька, яку вона встигла відвезти до Запоріжжя. The journalist, she got a young daughter, but thankfully she made it to bring her back to Zaporizhya before that happened. Раніше у Приморську окупанти викрали журналіста та активіста Костянтина Овсяннікова. Earlier in Primorsk city, which is located at the Azov Sea shore, they also kidnapped local journalist Костянтин Овсянніков. Костянтин Овсянников. І про Приморськ і викрадення ще сьогодні. And to continue with kidnapping in Primorsk, just today, російські окупанти викрали голову Приморської міської територіальної громади. The Russian occupants, they kidnapped the head of the local city community. Олександра Кошелевича. Олександр Кошелевич. Спочатку в полон взяли його батька. At first, they took captive his father. Олександр Іванович вирушив на блокпост та здався з умовою відпустити батька. However, then Alexander he went to the Russian blockpost and he came there in order to ask them to release the father and exchange him to his father. Після цього його вивезли в напрямку Бердянська, а доля батька невідома. After that, they brought city mayor somewhere to the direction of Berdansk city, but we don't know the fate of the father actually, if they released him or not. Так само невідома доля батька Світлани Залізецької. We keep having no information about the destiny of the father from Svetlana Zalizevska. Журналістки і власниці медіа в Мелітополі. She is the journalist from Melitopol city, and at our last digest we told about her. Від якої окупанти так само вимагали повернення в обмін на свободу батька. The occupants had the same demand that she would return in change to exchange her freedom into the freedom of her father.
Не змогли з нею зв'язатися сьогодні. Остання інформація була, що невідомо, де знаходиться батько. Today we were unable to talk to her, but the last thing we know is that still her father's fate is not known. Ну і ще наша область Бердянськ. Ну і це гестапо. Це все продовжуємо ми гестапо. Так. So all of the situation that we describe, it's a typical Gestapo methods, Gestapo ways. Про Бердянськ з понеділка, коли ми говорили ще про Енергодар, там так само залишається в утриманні в застінках Гестапо заступник міського голови пан Самойдюк. And by the way, to continue of Gestapo, in Energodar, the Russian Gestapo still keep captive the deputy mayor Ivan Samoyduk. Ну і Бердянськ, з яким немає зв'язку. And also when it comes to Berdyansk, the seaport, our major seaport at Azov Sea, we don't have phone connection with them, unfortunately, for a few days. З понеділка, 28 березня, припинили працювати деякі українські банки в Бердянську. What we figured out is that since Monday, March 28th, some of the Ukrainian banks in the city stopped operating. За готівкою записуються наперед днів за 5, бо черги величезні, по 700 людей. And for the civilians to get some cash, they have to sign up 5 days before in order to get something. Без зв'язку також залишилися, без готівки, без зв'язку залишилися евакуйовані з Маріуполя люди, оскільки інформацію про розклад автобусів, гуманітарну допомогу вони отримували винятково телефоном. And let us remind that Berdyansk city used to serve and still serves as important evacuation hub from Mariupol to Zaporizhya, between Mariupol and Zaporizhya. However, since there is no phone connection with the city, the refugees from Mariupol who are stuck there in Berdyansk, they are not informed, and that's the problem to arrange for the evacuation trips. Ну і нова евакуаційна колона вирушила, 34 автобуси вирушила з Запоріжжя до Бердянська. And коли? Сьогодні. And just today we got information that today from Zaporizhya they started a new evacuation column. The buses, 34 buses, they left Zaporizhya towards Berdyansk, and when they get there, they hope to be allowed to pick up the refugees from Mariupol, which is still bombed and encircled. Очікується, що колона дістанеться місця сьогодні, але сама евакуація розпочнеться завтра зранку з міркувань безпеки. Hopefully, we expect that the evacuation column, all those buses, will be able to get to Berdyansk today, and hopefully they will start evacuation process tomorrow because of the security reasons. І всього до Запоріжжя вже евакуйовано понад 75 тисяч маріупольців. So far, to Zaporizhya, we got evacuated over 75,000 citizens of Mariupol. Ну і тепер з півдня на північ. And now from the events in the south, which we just discussed, we go to the north of our country. Говоримо про місто Чернігів. Чернігів розташований на півночі нашої країни. We talk now about Chernihiv city. The city is located in the very north of our country.
Чернігівська область межує з Білоруссю та Російською Федерацією. Chernihiv region borders both with Belarus and with the Russian Federation. Місто Чернігів невеличке, всього на 200 тисяч мешканців. The central city, Chernihiv, is not a big one, only 200,000 population. Але це дуже красиве українське місто з давньою історією та витонченою архітектурою. But it's actually very beautiful Ukrainian city with very ancient history and craft architecture, special architecture. З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Чернігів постійно перебуває під обстрілами. The city undergoes constant shelling from the very beginning of the Russian aggression operation. Зараз евакуація людей з міста Чернігів практично неможлива, тому що зруйновано автомобільний міст через річку Десна, який сполучав Чернігів і Київ. There was for many weeks, for several weeks, there was taking place huge evacuation of the civilians. However, at this moment, the evacuation process is mostly stopped because the bridge across the Desna River, and this bridge is very important to get to Chernihiv city. This bridge was on the route between Kyiv and Chernihiv. This bridge is ruined and destroyed. Пішохідний міст через річку Десна також пошкоджено, а залишки постійно під обстрілом, тож люди не ризикують переходити пішки. There is also another bridge for pedestrians, but it also damaged, and the remnants of the bridge, although people could try to get there too, but it's very dangerous because it undergoes shooting and shelling, and so that's life-threatening. Ми говорили телефоном із жінкою, якій вдалося виїхати з Чернігова за кілька днів до знищення мосту. We talked on the phone to the lady who made it to escape from Chernihiv just a few days, just right before the bridge was destroyed. Вона говорить про те, що місто практично повністю зруйноване, і каже про те, що запах диму від пожеж не вивітриться ані з її одягу, ані з її пам'яті. And even though she's not there for a few days anymore, but what she experienced is that she witnessed how the city was destroyed and bombed down, and the sense of the smoke penetrated so much into her clothes that she can't get rid of it, but also it penetrated into her mind, so she still keeps feeling that smoke from bombing and fires around. Вона з дітьми зараз тимчасово перебуває у місті Черкаси. At this moment, she evacuated to the Cherkasy city in the center of Ukraine, and she stays there with her children. І вона говорить про те, що в Черкасах нібито існує два окремі світи. And she told us that what she watches and what she witnesses is that as if there are two different worlds in Cherkasy, in the city itself. Місцеві мешканці здебільшого живуть своїм звичним життям і часом навіть не зважають на сирени про повітряну тривогу. Local folks, most of them keep having their regular lifestyle, and often they even ignore the security alarms which sound in the city.
Але це дуже небезпечно, тому що вся територія України перебуває під загрозою авіаударів, і в містах дуже часто протягом дня і ночі лунають сирени. However, that's quite dangerous behavior because all of the territory of Ukraine is under attack and could be attacked in any moment. And so in all settlements around the country, day and night, you could hear the alarm, the bomb attack threat. І це найкраще розуміють ті люди, які евакуювалися із зони активних бойових дій з Києва, Київської області та Чернігова. And better than others do understand and are aware of this threat are the people who got evacuated from the areas where active military actions took place. And in her case, she sees people from Kyiv, Chernihiv and Kharkiv. Це основні на сьогодні повідомлення. So that's the second world that she witnesses. Those who escaped from the war zone, they behave differently. It's like different community. Сподіваємося на можливість зробити інформаційний дотик у п'ятницю. So this is basically it what we got for today, and we hope that this Friday we will be able to continue and to do what we do. And the radio is called radio that you can sense or touch. So we hope to stay in touch even on Friday. Щоб отримати інформацію про найбільш загрожені зараз місця Запорізької області, а також інших областей України. And we hope to get more information about the other places around our region which were captive. But also we hope to get more information about other regions in the country. Разом до перемоги. Разом. Together towards the victory. Радіо на дотик. На дотик.